कथन हाँ दीपेश सर हाँ स्टार्ट करिए सर कथन હું તો રેડી છું જ્યારે પણ કન્વીનિયન્ટ હોય I'm fine with it. ઓકે स्टार्ट करिए सर हाँ हाँ ओके ओके very good morning and warm welcome to all. Myself Dr. Ajay Majetia, working as assistant professor in physics in VS Patel College of Arts and Science, Bilimura. It's my pleasure to welcome today's guest of honor, Professor Hitendra Patel, Professor of Chemistry in Sardar Patel University and Fellow of Royal Society of Chemistry, London. Today's guest and distinguished personality, Dr. Kathan Shukla from IIM Ahmedabad, our college principal, Professor Dipesh Bhai Patel, IQSC coordinator, Dr. A.R. Bajaj, and all the participants present in the webinar on identifying and living with a purpose organized by Department of Physics of our college. Now I request Principal Sir Dipesh Bhai Patel for opening remark and to say few words about our college and as well as for the webinar. Dipesh sir. Hello. Yes. Good morning. આજના વેબિનારના ચીફ ગેસ્ટ હિતેન્દ્રભાઈ, આજના સ્પીકર કથનભાઈ શુક્લા તથા આપણી કોલેજના સ્ટાફ, અન્ય કોલેજના સ્ટાફ જે જોડાયા છે વેબિનારમાં અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, વીએસ પટેલ કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ વતી આપ સૌને આવકારતા આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. ખાસ આજે આપણને આપણા આમંત્રણને માન આપીને ચીફ ગેસ્ટ તરીકે જેમણે આપણું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું એવા હિતેન્દ્રભાઈ, એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન પછી આપશે, પણ મારે એમના માટે બે વાત કહેવી છે કે આપણી જ કોલેજમાંથી એક કારકિર્દી શરૂ કરી ખૂબ જ નાના ગામમાંથી હિતેન્દ્રભાઈ આવે છે અને એક સરસ કારકિર્દીની શરૂઆત અહીંયાથી આપણી કોલેજમાંથી થઈ અને આજે ખૂબ જ ઉપરના લેવલ, સાયન્ટિસ્ટ લેવલ ઉપર પહોંચવાની એમણે જે સિદ્ધિ મેળવી છે એ બદલ સર સમગ્ર વીએસ પટેલ કોલેજ સ્ટાફ પરિવાર ગર્વની લાગણી અનુભવે છે કે તમારા થકી અમારા વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રોત્સાહન મળે કે શિક્ષણમાં કોઈ સ્થાન મહત્વનું નથી હોતું, ક્યાંથી આવો છો એ મહત્વનું નથી હોતું, પરંતુ તમારી ઈચ્છા શક્તિ છે એ ખૂબ અગત્યની છે અને એનું જો ઉદાહરણ હોય તો હિતેન્દ્રભાઈ છે. ખાસ હિતેન્દ્રભાઈ 2-3 દિવસની ટૂંકી નોટિસમાં તમે અમારું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું એ બદલ તમને ખાસ આવકારું છું. કથનભાઈ શુક્લ IIM અમદાવાદથી છે, એમણે પણ આપણા આમંત્રણને માન આપ્યું અને સર આજે તમે આવ્યા એ બદલ તમારો આભાર. કોલેજ વતી તમને આવકારું છું અને તમારું ફિલ્ડ એજ્યુકેશન રિલેટેડ છે એટલે લગભગ અમે સ્કૂલ ટીચરોને પણ ઇન્વોલ્વ કરેલા છે. કથનભાઈ શુક્લનું કામ એજ્યુકેશન રિલેટેડ છે. ઘણા બધા એમણે એનાલિસિસ ગવર્મેન્ટને આપેલા છે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનને રિલેટેડ. તો આવા ગેસ્ટ અને સ્પીકરને વીએસ પટેલ કોલેજ વતી આવકારતા આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. હવે આપણે વેબિનારને આગળ વધારીશું. ચીફ ગેસ્ટને અજયભાઈ
Over to you now. Yes, okay. Thank you very much, sir, for opening remark. Now I introduce today's guest of honor and my guru, Dr. Hitendra Patel, sir. He is a professor in the Department of Chemistry, Sardar Patel University, Vidyanagar. He was admitted as a fellow and elected member of the Organic Division Council, the Royal Society of Chemistry, London. He acted as a review editor in Organic Chemistry section and Frontier in Chemistry Journal and editorial board member in the chemistry. Today we have a proud moment to have such a personality and guest. Now I request Dr. Hitendra sir to say few words on this occasion, sir. Thank you very much, Dr. Ajay for giving wonderful introduction. Respected Dr. VSPC Patel sir, Principal of VS Patel Arts and Science College. Today's speaker, Kathan Suklaji, Dr. Ajay Madhyaji, and your entire team of college, including all dear student friends. Good afternoon to all of you. Before I initiate my chief guest remarks, I would like to special thanks to the principal, Dr. Dipesh sir, for giving me a wonderful opportunity to join with this excellent webinar based on identifying and living with a purpose. Friends, I did my BSc from this college during 1991 to 1993. And I'm lucky enough today because this college is a key precursor for me to design my career with chemistry subject. Friends, whatever I'm today, having such a destination that is only because of my VS Patel Arts and Science College. On this special occasion, how can I forget my gurus from this VS Patel Arts and Science College? Dr. VS Patel sir, Dr. Dipesh sir from Physics Department of this college, and Dr. Gandhi sir, Malvankar sir, Asha madam, and Anil Nayak sir, and Dr. Firoz Kapuria sir, Dr. Jignesh Desai sir from Chemistry Department of this college. And how can I forget the past principal, G.C. Patel and Bhavkar sir. I learned a lot of things from my gurus. During my study period, I still remember I was involved with many activities organized by this college, like NSS and many other extracurricular activities, etc. So I really enjoyed my student life with this college and try to achieve my goals. Really, I appreciate all faculty members from this college and the excellent effort for providing me a correct orientation towards my target of the life. And without taking too much time, I will try to convey my message, especially for the students, and that is, please identify your hidden interest and try to give a correct step to it and design your career path for catching your goal in the future. Friends, we remember hard work is the only solution for success. Finally, thank you very much and good luck to all of you for wonderful future. So thank you very much. Thank you very much, sir, for your presence and to motivate us. Now, I introduce a distinguished personality and today's speaker and my college friend, Dr. Kathan Sukla from IIM Ahmedabad. He also serves as a faculty chair for the school leadership program at IIM Ahmedabad. Kathan completed his PhD from the University of Virginia in the Educational Research, Statistic and Evaluation program. His work
emphasize on the synergy of methodological rigor and in-depth substantive inquiry of educational problems. Methodologically, his research focused on the applications of contemporary qualitative techniques, multi-level modeling, and educational testing and measurement. Primary, uh, sorry, uh, Kathan has published several research papers in the high impact journals and currently working on the projects for improving socio-emotional experience of children across the government primary school in Gujarat. Now I request Professor Kathan Shukla to deliver today's session, sir. Yeah, thank you so much, Dr. Ajay Majethia, and thank you so much, everyone, for inviting me for this session. I understand that most people are comfortable with Gujarati or Hindi. So before we begin, which is most preferred language for the session? Mix, no problems. Mix? Okay, so English, no problem, no problem. All right, so Okay. mostly because see, terminologies and everything will flow in English, but then I will also keep mixing, Okay. let's say Gujarati, Hindi, whenever possible. Okay, okay. Right, but if anybody has any questions at any point, if something is unclear, then I'll be most happy to clarify. So feel free to post something even in the chat, because I keep paying attention to the chat window as well. Okay, so let me share the presentation because I've prepared something for all of you. Okay. So can you see my screen now? Yeah. Yes, yes, yes. Okay. Okay. And another request. So I understand that some people may have some problems with the bandwidth, but if you do not have problem with bandwidth, okay, I think somebody is playing with the scribble. So please do not do anything to the thing. Otherwise, I may have to give away your rights. Please do not do any annotations. That is the request from my side. And then if you can keep the cameras on, that is also fine, because I like to see faces while interacting with all of you. Okay. All right. So as it says that the topic is about identifying and living with a purpose. So Bradley, what do we mean by this? So let me now go to this. So this is the bigger question जिस पे I want to focus. How can you become an expert? That is one big question. And then see, becoming an expert in any field or any area, what is most challenging part is that your long-term motivation for that, for pursuing something, and your commitment. तो सबसे ज्यादा बिगर क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इतने मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं. You can listen to a song, you can listen to watch a movie, and then you feel really sort of motivated. हाँ तो करूँ જોઈએ. ઘણા લોકો દંગલ જોઈને આવતા હતા, and you would feel that, oh, I also want to become let's say a wrestler, or I also want to do something in life like that, which can win gold medal for India or something like that. However, the most challenging part is that journey. કે વર્ષો સુધી આટલા કમિટમેન્ટ સાથે કેવી રીતે મોટિવેટેડ રહેવું. That is why you do not see experts so widely prevalent. People who are truly world class, they are very few. And any એક જે biggest open secret છે આ છે, કારણ કે મોટા ભાગના લોકો long term motivated નથી રહી શકતા અને long term commitment કોઈ એક field સાથે નથી રાખી શકતા. So that is what we are going to talk about today.
કે એ બધું શું કરી શકીએ, what can we do? કારણ કે to be frank, people who have achieved those things, who have become experts in their respective fields, they are not really superhumans. એ પણ તમારા જેવા મારા જેવા normal human beings જ છે. But then how have they reached where they have reached? So that is something that I want to discuss with all of you today. Okay, so first thing is this identifying your area of interest. So આ કેવી રીતે interest area identify કરવો? That is a big question. See, very rarely you come across people who are good at one thing, who really are passionate about one thing. For example, Sachin Tendulkar, right from the childhood, around age 4, so he started, batting, and then pachi to akhu eनु life trajectory nakki thayu, okay, he is going to become a cricketer. But આપણામાંથી બહુ ઓછા એટલા passionate for very specific area એવું હોય. Because if I reflect upon my personal journey, so there was a time I was really interested in music. हमारे musician था तो हूँ songs compose पण करतो तो. I used to play guitar, I used to play keyboard. तो मैंने એવું હતું કે મારે musician થવું છે. There was also a time where I was an athlete. હું sports માં હતો, inter sports, inter university events થતી હોય, especially athletics માં. So એ બધું કરતો હતો. પછી there was a time I was also thinking about a career in writing. હું સ્ક્રીન પ્લે પણ લખતો હતો, મૂવીઝ પણ લખતો હતો, આ બધું ચાલતું હોય. ઓફકોર્સ આઈ વોઝ ગુડ એટ ફિઝિક્સ, એમાં મેં માસ્ટર્સ પણ કર્યું. અજય અને હું, એટલે હું ઓફકોર્સ પ્રોફેસર અજય મજેઠિયા કહેવું જોઈએ, પણ આઈ લૂઝલી કોલ હિમ અજય બીકોઝ અમે ક્લાસમેટ્સ હતા, અમે લોકો ફિઝિક્સ એક સાથે ભણ્યા વિદ્યાનગરથી જ. તો એટલે એવા ઘણા બધા એરિયા મારા ઇન્ટરેસ્ટમાં હતા કે મને આમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ પડે, આમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ પડે, આમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ પડે. અને આઈ એમ શ્યોર તમને પણ એવું થતું હશે કે ટુ બી ફ્રેન્ક ઘણા બધા લોકોને આપણને ઘણા બધા એરિયાઝ એવા હોય જેમાં રસ પડતો હોય અને ઘણા બધા એરિયાઝ હોય જેમાં ના પણ પડતો હોય ઇન્ટરેસ્ટ. સો દેટ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ. આપણે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે વોટ આર વી રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન એન્ડ વોટ ઇઝ વર્થ પરસ્યુઇંગ ફોર ધ લોંગ ટર્મ. કયા વસ્તુમાં કરિયર બનાવવી જોઈએ, કયા વસ્તુમાં લાઈફ લોંગ એટલું કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ. સો એના માટે સો રિસન્ટલી સૌથી મોટી એક સૌથી વધારે પોપ્યુલર એક જે ફ્રેમવર્ક થઈ છે એ હું શેર કરીશ. અને ઓફકોર્સ આવી તો બહુ બધી ફ્રેમવર્ક્સ ઓલરેડી એજ્યુકેશનલ સાયકોલોજીસ્ટ એ શેર કરેલી છે. બટ દેન વન બિગ થિંગ ઇઝ ધીસ ઇકીગાઈ, ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇકીગાઈ. જેપનીઝ કોન્સેપ્ટ છે, જેપનીઝ આઈડિયા છે, પણ એવું કશું નથી કે જે આપણે સમજ ના પડે. બહુ જ સિમ્પલ આઈડિયા છે કે લોકેટ કરવો આપણા ઇકીગાઈને. તો ઇકીગાઈ એ શું હોય છે? તો બ્રોડલી સ્પીકિંગ આ ફિગરમાં આ એક જે ગ્રાફિકલ પિક્ચર મેં જે શેર કર્યું એમાં એ આઈડિયા છે. સો ઇફ આઈ પોઈન્ટ આઉટ, ઓકે, સો આ જે સેન્ટરમાં તમે જે જુઓ છો વેન ડાયાગ્રામ તો બધા મેથેમેટિક્સમાં શીખ્યા છે, રાઈટ? સો વેન ડાયાગ્રામ એટલે ઓવરલેપ જ્યાં થાય. તો સૌથી સેન્ટરમાં કોન્સેપ્ટ છે ઇકીગાઈનો. સો બેઝિકલી 4 ક્વેશ્ચન આપણે આપણી જાતને પૂછવા જોઈએ. સો વોટ આર યુ ગુડ એટ? Okay, that is one question that we have to really ask ourselves. What are we really good at? For example, I was good at writing, I was good at music, I was good at sports, I was also good at interpersonal skills. હું મારી પોતાની વાત કરું તો I was good at imagining things, visualizing things, I was good at kind of understanding other people's perspective. ઘણી બધી વસ્તુ. Then second question that we have to ask ourselves is what you love. એવી રીતે કઈ વસ્તુ છે જે તમને કરવી ગમે, જેમાં તમે કલાકોના કલાકો આપી શકો, તમને કેવા કંટાળા ના આવે, યુ કેન રિયલી સ્પેન્ડ ટાઈમ ઓન ઇટ, તમને દિલથી આમ મન થતું, તમને એ વસ્તુ કરવાથી પણ આનંદ આવે. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ, ધ ટાસ્ક ઇટસેલ્ફ ઇઝ રિવોર્ડિંગ ફોર યુ. તો એ એક વસ્તુ આપણે આપણી જાતે પૂછવાની જરૂર છે. દેન થર્ડ બિગ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ધ વર્લ્ડ નીડ્સ. દુનિયાને શેની જરૂર છે, કઈ વસ્તુની જરૂર છે? આજુબાજુ સમાજને, આજુબાજુ આપણા લોકોને, માર્કેટને કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે જે તમે આપી શકો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ થર્ડ બિગ ક્વેશ્ચન. એન્ડ ટુ બી ફ્રેન્ક, જો તમે ખાલી બુકિશ નોલેજ રાખતા હશો તો આનો આન્સર ઇઝી નથી, કારણ કે આનો આન્સર માટે સમાજની સમજ હોવી જોઈએ, ઇકોનોમિક
ઇકોનોમિક્સ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, દુનિયાની દેશની ઇકોનોમી કેવી રીતે ચાલે છે એની સમજ હોવી જોઈએ, સોશિયોલોજીની સમજ હોવી જોઈએ, થોડું પોલિટિક્સ સમજવાનું હોવું જોઈએ, તો એટલે એક રીતે આખા સમાજનો થોડો અભ્યાસ હોવો જોઈએ, તો આપણને સમજમાં આવશે કે એકચ્યુઅલી દુનિયાને કઈ વસ્તુની જરૂર છે. આપણને ખબર છે આપણી ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં શું થતું હોય છે, મોસ્ટલી લોકો એકબીજાને ઓબ્ઝર્વ કરીને એની જ ડિરેક્શનમાં ચાલતા કરે. એના બહુ જ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. એક એક્ઝામ્પલ જે રિસન્ટલી મારા મગજમાં આવે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ ફિલ્ડ ના હોય, એન્જિનિયરિંગ પરસ્યુ કરવાનું છે, બાય ડિફોલ્ટ યુ વુડ જસ્ટ ગેટ એનરોલ્ડ ઇનટુ એન એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. લોકો પછી વિચાર કરે એન્જિનિયરિંગ થયા પછી કે હવે વોટ આઈ એમ આઈ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન, રાઈટ? તો એવો એક ટ્રેન્ડ જે થઈ ગયો છે એટલા કારણે કે બીકોઝ પીપલ આર નોટ થિંકિંગ અબાઉટ ઇટ. India tends to produce about 13 to 15 lakh engineers every year. જ્યારે Indian industries ને જરૂર છે about 5 to 6 lakh engineers. પણ તો પછી આટલા બધા engineers કેમ આપણે પ્રોડ્યુસ કરે છે? Because market એક થઈ ગયું છે. We are not thinking about it. Does India really need that many engineers? We are not thinking about it. That indicates that people are not thinking about this question, that what is it that our country needs, that our world needs. Fourth big question is what you can be paid for. કે એવી રીતે તમારી પાસે કઈ સ્કિલ્સ છે, કઈ આવડત છે જેમાં તમને લોકો પે કરશે. So some sort of employability, why will people pay you? So એવું તો તમારી પાસે કઈ સ્કિલ્સ તમે acquire કરી છે. So આ જે ચારે ક્વેશ્ચન્સ છે એની ક્લેરિટી આપણને હોવી જોઈએ. અને when I reflect upon my own career, so આ વસ્તુએ મને બહુ હેલ્પ કરી છે કે એકચ્યુઅલી નેરો ડાઉન કરવા. નો ડાઉટ ફિઝિક્સમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હતો, મને રસ પણ હતો, અને ટુ બી ફ્રેન્ક દુનિયાની જરૂર પણ હતી, એ પણ છે. પણ when I really question myself કે મને વધારે આઈડિયાઝ કઈ વસ્તુમાં આવે છે, મને કઈ વસ્તુ ગમે છે, જો એઝ અ ફિઝિસિસ્ટ what would be my everyday schedule, અને એની કમ્પેરિઝનમાં એઝ એન એજ્યુકેશનિસ્ટ મારો રોજનો સ્કેડ્યુલ કેવો હશે. તો મને મારા માટે એવું લાગ્યું કે હું જે રીતનો વ્યક્તિ છું, સો આઈ વુડ બી more inclined to have a career where I interact with a lot of people. Especially I also saw કે ફિઝિક્સમાં તો ઘણા બધા લોકો છે આપણા ઇન્ડિયામાં પણ કે જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ રિસર્ચ કરે છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ વર્ક કરે છે. પણ ટુ બી ફ્રેન્ક, જ્યારે તમને પૂછે કે એજ્યુકેશન રિસર્ચમાં ઇન્ડિયામાં કેટલા લોકો કામ કરે છે, બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય આન્સર કરવો. કારણ કે ટોપ 100 જર્નલ્સ જોઈ લો ઇન્ટરનેશનલી એજ્યુકેશન એરિયાની, તમને ઇન્ડિયાના 5 નામે શોધવા અઘરા પડી જશે. બીકોઝ અવર પીપલ આર એક્સેલન્ટ ઇન પ્રેક્ટિસ. ભણાવતા સારું આપણે બધી રીતના બરાબર, પણ એજ્યુકેશન રિસર્ચમાં અમુક લેવલના રિસર્ચમાં ઇન્ડિયન્સ નથી. So that also was something that drove me, that I want to become that sort of person who contributes to high quality research in education area. So એવી રીતના that's how I could narrow down. But this is something that can help all of us. Especially જ્યારે યંગ સ્ટુડન્ટ્સ હોઈએ, આપણે આપણા કરિયરના અર્લી ફેઝમાં હોઈએ, તો આ ક્વેશ્ચન્સ આપણે આપણી જાતને પૂછવા જોઈએ કે આ બધા જ ચેકબોક્સમાં what is it that really is good, is ideal choice for ourselves, right? So જ્યારે હું એજ્યુકેશન એરિયામાં ગયો તો then of course I also thought that I don't want to just be a teacher, because એજ્યુકેશનમાં ટીચર્સ સિવાય પણ ઘણું બધું હોય. ટીચર of course is a fantastic profession, પણ એના માટે મારે જેમ કે રિસર્ચમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ હતો, the kind of person that I was, તો મને એનાથી રિસર્ચમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો. રિસર્ચ that led me to pursue PhD. અને PhD કર્યા પછી પણ હું એવી જગ્યાએ નથી કે જ્યાં ફક્ત મારે ભણાવવાનું હોય. હું એવી જગ્યાએ આવ્યો કે જ્યાં અમારે રિસર્ચનું પણ બહુ બધું કામ હોય, અમારે કન્સલ્ટન્સીનું વર્ક હોય. સો ઇવેન્ચ્યુઅલી I reached at a place which was a good fit for myself. એટલે આ જે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, આ જે ચારે ચાર ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન 1, ક્વેશ્ચન 2, ક્વેશ્ચન 3 and ક્વેશ્ચન 4, એની જેટલી આપણને ક્લેરિટી હોય ને, તો પછી તમે એમાં તમે તૈયાર થતા જાઓ, અને then universe also creates a space for you કે જે તમને એમાં સપોર્ટ કરે, right? So that is first big step, that we have to identify our ikigai, right? Next thing is this,
You can unmute yourself to answer. Okay, આ કોનું picture છે? Who is this person? I know it's difficult because it was raining when this was taken. Anyone? ખોટો જવાબ પણ ચાલશે. That's fine. કોઈ punishment નથી. Okay, I see some options in chat. Okay, there are some right answer. I think. Okay, yeah, Sachin Tendulkar, right. And now everybody is saying Sachin. Yes, okay, I got it. Yes, it is Sachin Tendulkar. And Sachin Tendulkar, actually in picture say after retirement, okay, in the 2019. But the point is, okay, he's practicing. Okay, he's practicing batting in this sort of surface which is kind of wet. So તમે નીચે જોઈ શકો છો, there is this water. So અડધી પીચમાં આખું પાણી ભરાયેલું છે. So he's practicing because he also wants to, sharpen his batting skills. When the bounce is uneven and unpredictable, especially when somebody is bowling, so then the bounce will be very uneven. But then he still wants to work on his hand-eye coordination and improve those skills. This tells you the importance of deliberate practice. Now, deliberate practice is different from our simple practice. Mostly when we say that practice karo, but then we are not clear about it, how to practice. And it matters a lot that how you practice, what you practice. So most people, what we do, let's say cricket is something that almost everybody knows, so that's why I will take that example. Let's say when you learned playing cricket or when you saw somebody playing cricket, so then how did we learn? So we just went to the gully and then started playing cricket, and then okay, batting kiya, bowling kiya, and kuch fielding kiya, and that's it. People do not work on specific skills. Okay, people just play for the sake of fun. And when it is about practice, then people practice something that they already know. Now that is not deliberate practice. Deliberate practice ma shu hai? You have to have purpose and any systematic process. So you are always working on your weaknesses and clear goals. Okay, by through this particular practice assignment, this is what I want to learn. This is what I want to get good at. A clarity સાથે જ્યારે practice કરો, constantly you are aware કે okay, કઈ જગ્યાએ મારે work કરવાનું છે, કઈ જગ્યાએ હજી મારે flaw થાય છે, મારે limitations છે. So this is one example of cricket. For example, Tendulkar, બહુ બધા interviews પણ છે. There are a lot of interviews and a lot of content already available on the internet where he says that, okay, for example, when he was about 18, 19, so the Indian team went to Australia for the, I think, first or second time, and both Tendulkar and Kambli, they were part of the team. And Australian pitches were very different from the pitches that we have in subcontinent. આપણે અહીંયા જે એકદમ લો બાઉન્સ થતા હોય છે, આપણે અહીંયા pitchesમાં high bounce એટલા fast નથી થતા હોતા. But in Australia, especially in Perth and MCG, એ બધા સ્ટેડિયમ્સમાં બહુ high bounce આવે. તમે જોયું recently શું હાલ થાય Indian team ના, right? Almost last I checked, we were 6 down for about 20 something. But then that is the point. So apna batsmen struggle kare. So Tendulkar also got out early, and then so did Kambli. So then what happens? You are already playing at international level, and તમે આ level ઉપર રમો છો અને ધડાકા દઈને out થઈ ગયા because it exposed કે તમારી weakness છે. So Tendulkar, when he returned back to India, he started practicing with, in those days, and back in 80s, late 80s, early 90s, there was this sort of bouncy ball. It bounces like anything. Okay, somebody says 36 all out. But yeah, that is the thing that we have not worked on our limitations. So Tendulkar started working on this sort of ball, which would bounce rapidly. And pachi ema ene kallako na kallako simple defensive shots, back foot defensive, front foot defensive, 5,000 na rounds. At a stretch, he is playing 5,000 back foot, 5,000 front foot. એવી રીતના એની બાર 16 કલાકની પ્રેક્ટિસ આને શરૂ કરી. That's what he started.
Then he would also practice straight drives. He would also practice, back foot drives. And then gradually, when the team went to Australia next time, he was ready. And then, I think in his life, the first century, he scored in Perth, which is considered one of the toughest pitches. So that is the point. Okay, once you realize that this is where you have to improve, it is your job to work on it, and that practice is called deliberate practice. Deliberate practice ma clear cut goals hoy. You are actually working on your weaknesses. For example, when it is about studies, so studies માં પણ જે easy હોય એ કરીને નીકળી ગયા એવું ના હોય. જે વસ્તુ બિલકુલ નથી સમજમાં આવતી, actually એના ઉપર તમે કામ કરો. જેમાં સમજ જ નથી પડતી, you sit with that material. You work on it, you try to understand, you try to read different other reference books or different other sources. તમે YouTube પર જાઓ, એના રિલેટેડ જે કંઈ ટોપિક્સ હોય એ સર્ચ કરો, સમજવા કોશિશ કરો, બીજા 10 અલગ લોકોએ શું કહ્યું છે, try to understand that. That is how you prepare, work on your weaknesses. And once you do that, એટલે તમારો clear cut objective છે કે okay, you want to improve on this specific area, and that is what is meant by deliberate practice. So this is work from psychologist Anders Ericsson કરીને એક psychologist છે, અત્યારે USA માં છે, I think Florida State University માં. So એમણે બહુ pioneering work કર્યું છે on how experts become experts, how world class experts become world class across areas. So from, let's say, world class chess players, or to world class golf players, to world class, I think, sports people, musicians, piano players, across different fields, લોકો eminent experts કેવી રીતના બને છે, world champions કેવી રીતના બને છે, એના ઉપર આખો એમનો સ્ટડી વર્ષો સુધી, for decades he and his team, they have studied, and this is something that they found. So this is from their published paper. આ ગ્રાફ એમાંથી છે. So on the x-axis you see age, okay, age of participants. This particular research was about pianist. So age of pianist, okay, so that's why this is saying age of pianist in years. And on the y-axis you see estimated accumulated hours of practice. Accumulated એટલે અત્યાર સુધી એ લોકોએ કેટલા કલાક પ્રેક્ટિસ કરી હશે. Alright. So જે લોકો amateur હોય ને, સામાન્ય લોકો હોય, normal human beings કે જે ખાલી પ્રેક્ટિસ કરે બગાડો ખાતે, ઘણા આપણામાંથી પણ હશે કદાચ એ લોકોને હાર્મોનિયમ આવડતું હોય, રાઈટ, થોડું ઘણું મ્યુઝિકનું નોલેજ હોય. સો એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચે. This is where they reach in their expertise, after 20 years, at the age of 20. જો almost at the age 4 વર્ષથી શરૂ કર્યું હોય, તો at the end of 20 years એ લોકો actually deliberate practice આટલી જ કરી હોય. About કારણ કે શું કર્યું છે, what have they done, okay, એકવાર ગીત આવડી ગયું, for example કોઈ પણ એક song, for example સારે જહાં સે અચ્છા, in case વગાડતા આવડી ગયું, તો દરેક વખતે કોઈ પણ આવશે ઘરમાં તો સારે જહાં સે અચ્છા વગાડ્યું, અને that's what they do, they repeat whatever they know. They are not actually working on something that they do not know. So at the end of 20 years, this is what they have done. On the other hand, when somebody is actually becomes an expert, 20 years, by age of 20, if somebody reaches at world class level, એ માણસે constantly deliberate practice કરી છે. So that person has actually worked on the things that he or she did not know every time. So that takes about this 10,000 hours of deliberate practice. Roughly it translates to almost, let's say, 2 hours per day for 5 days a week. અઠવાડિયામાં તમે about 10 કલાક deliberate practice કરો તો 10 વર્ષે તમે world class બની શકો. That's what this research indicates. In any field, if you want to become a world class physicist, રોજના 2 કલાક એટલે કે અઠવાડિયે 5 કલાક 5 દિવસ કામ કરો અઠવાડિયાના. So અઠવાડિયાના 10 કલાક કામ કરો on the things that you do not know, જેમાં સમજ નથી આવતી, જેમાં તમને અઘરું પડે છે, એના ઉપર કામ કરો.
એવું તમે જો 10 વર્ષ સુધી કરી શકશો તો in 10 years you will be a world class physicist. તમે ટોપમાં ટોપ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી would be open for you. પછી હાર્વર્ડ થી MIT થી લઈને કોઈ પણ કેલટેક તમારા માટે રસ્તા ઓપન કરી દે જો તમે આ ડેડિકેશન સાથે લોંગ ટર્મ કામ કરવા તૈયાર હો. So that is what this research indicates. And they have studied people like global champions. પછી મ્યુઝિકના ફિલ્ડમાં હોય, ચેસના ફિલ્ડમાં હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોય. So this is something that we can learn from research. તમારું કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, it doesn't have to be physics. It can be, let's say, chemistry. It can be English language. It can be Gujarati language, Gujarati literature. It can be poetry. It can be anything. Banking માં હો તો banking માં પણ તમે 10 વર્ષ જો આપશો પોતાને ઇમ્પ્રૂવ કરવા, અઠવાડિયાના 10 કલાક on deliberate practice on things that you are not good at, within 10 years you can be a world class banker. એ લેવલનું કમિટમેન્ટ અને મોટિવેશન સાથે જો કામ તમે કરવા રેડી હો, that is the importance of this deliberate practice. જે આવડે છે, જે સમજે છે, એનું એ નહીં કરવાનું. that is just repetition. એકવાર એક થિયરી આવડી ગઈ અને 15 વાર લખવાથી કંઈ ફેર નથી પડતો, પણ જે થિયરી નથી સમજમાં આવતી, જે કોન્સેપ્ટ્સ વીક છે એની ઉપર કામ કરશો, then you will improve. That is what is important, and that requires discipline. That is difficult. એમાં બહુ દુઃખ પણ થાય, દર્દ પણ થાય, રાઈટ? કારણ કે તમે કોન્સ્ટન્ટલી તમારા જે વીકનેસ છે એની ઉપર કામ કરો છો. પણ so that is like a grind. એક ગ્રાઇન્ડરમાંથી પસાર થવું પડે જો વર્લ્ડ ક્લાસ લેવલ ઉપર થવું હોય. હું મારો એક્ઝામ્પલ જો આપું, હું કંઈ I am not saying that I am world class in something, but I am also trying to be on this journey. I am also trying myself, pushing myself to be on this sort of journey. I actually want to be on this curve. Okay, this curve. So what હું પણ ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલમાંથી ભણ્યો, right? My bachelor's બધું ગુજરાતી મીડિયમમાં કર્યું. Then for bachelor's onwards, then I shifted to English medium school, English medium college. ઘણા બધા મારી જોડે ના હતા કે they were top rankers. In fact, 12th માં તો મારે 58% હતા. Bachelor's માં મારે BSc માં મારે around I don't exactly remember the number, but it was again around 58% in my bachelor's. So bachelor's માં તો તમારામાંથી ઘણા લોકોને વધારે સારા percentage હશે. મારા જોડે તો ઘણા, there were many university gold medalists, this and that. But what happens? People do not have the grit. જેને કહે ને કે they give up. Okay, સરસ રીતે ભણી લીધું, ટોપ ગોલ્ડ મેડલ આવી ગયા, બેચલર્સ પછી માસ્ટર્સ કરી લીધું, સરસ જગ્યાએ જોબ થઈ ગઈ. So if I again plot a graph, okay, now you see this graph. If I say this is about learning, okay, sorry, apologies for the handwriting, and if this is age, તો મોટા ભાગના લોકો શરૂઆતમાં તો ઘણું બધું શીખે કરે, okay, but then they hit this plateau around age, let's say 25, let's say around age 25. તો આજે બધા મારી જોડે હતા ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ લોકો, બધા 90-95% લાવનારા, બધા બોર્ડ રેન્કર્સ, they all stopped here. પછી કશું પણ નવું શીખવાનું ઠીક છે, હવે આઉટ ઓફ કમ્પલ્શન સ્માર્ટફોન આવ્યો તો ચલો શીખવું પડશે, ઝૂમ, ઓનલાઈન લેક્ચર, તો શીખ્યા. એટલે they are compelled. They will learn only when they have no other option. On the other hand, probably જેમ કે મારા જેવા લોકો, તમારામાંથી ઘણા લોકો હશે કે okay, we start a bit slow, okay, but then we continue learning. So at the age of 25, if you see, there were many others far ahead of me, but I will catch them, okay, and I will not stop learning. So gradually I will overtake them and I will continue this journey. That is the most important thing. એ આપણે લોકો વિચારતા નથી હોતા, but that is the power of deliberate practice. મેં મારી હેબિટમાં ઘણી બધી એવી રીતો નાખી દીધી છે કે every day I will be learning some new words, every day I will be reading something new, every day I will be learning something that I do not understand. And related to not just education area, many other areas where I am curious about. હું જીઓપોલિટિક્સનું પણ મારી જાતને શીખવાડું છું, બીકોઝ મને ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે. જીઓપોલિટિક્સ હોય કે પછી ઇવન ફિઝિક્સનું,
જે કે નવું રિસર્ચ આવતું હોય એ પણ ઘણી વાર હું પોતાને શીખવાડતો છું because I am interested in. I am not going to apply for job as a physicist anywhere, right? However, એનો કઈ એવો કઈ objective નથી. I'm genuinely curious. I'm also interested in so many other things. So I will teach myself. I will learn about it. And nowadays, through internet, through Google, through YouTube and all of this, તમારે કોઈની ઉપર આધાર નથી. You don't have to depend on anyone. You can improve. It's just that you have to spend your energy and time wisely. So જે બાકી બધા હતા ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ લોકો કે બોર્ડ રેન્કર્સ એ બધા તો એમની ફર્સ્ટ સેકન્ડ જોબ ઓકે બહુ સરસ જોબ થઈ ગઈ એટલે ત્યાં અટકી ગયા શીખવાનું and then they depend upon their employer કે હવે એમને ક્યાં સુધી લઈ જાય છે રાઈટ કેટલો હાયર પેકેજ આપશે શું કરશે whatever. On the other hand, I'm on my learning trajectory. Okay, so now once you have reached at this level, then the beauty is now the best of the best institutions, best of the best companies will be looking out for you. Pay attention to this. તમારી પાસે હવે એ લેવલનો સ્કિલ સેટ છે એ લેવલનું નોલેજ છે કે દુનિયાની બેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ હશે દુનિયાનો બેસ્ટ એ કંપનીઝ હશે એ લોકો તમારા માટે શોધતા આવશે. They will be looking out કે hey, you have this sort of profile, you can generate this kind of research output, we are interested in this, right? So that is what research also tells us કે આવું થાય છે વર્લ્ડ ક્લાસ લોકોની પાછળ લોકો see everything follows them, right? But આપણી સાઈડથી આપણે કમિટમેન્ટ આની ઉપર કરી શકીએ કે for long term we stick to what we actually want to work on. We work on our limitations, we work on our things that we do not know. એટલે એ જે થોડું શીખવાની પ્રોસેસ અઘરી છે પણ એના ઉપર ડિસિપ્લિન સાથે આપણે કામ કરી શકીએ. ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ અબાઉટ ધીસ કે આ જે ઇમેજ જોઈ ઓફકોર્સ આ કઈ મૂવીનો છે સીન? You can unmute and say and then you can okay Lagan. Okay, all right, so Rishabh is the first person who responded, but then yes, Deepak is also right. So this is from Lagan. Now one very important point I want to emphasize upon here is about this કે deliberate practice તો તમે કરશો પણ પછી જે important વસ્તુ આવી જાય છે that is this finding some higher purpose. Practice કરવી પણ એ શેને what is the purpose શેના માટે કરો છો આ બધું એ બહુ મેટર કરે છે. That matters a lot. So for that, see, life ma when we are born, there is no purpose. Nobody is going to tell you a purpose. Okay? આપણે human being છીએ, we have to find we have to create our purpose. કે આપણે શું કરવા જીવીએ છીએ? Why are we alive? For what? What is it that we want to do in life? So that is something that all of us have to ask ourselves. અને આ ટુ બી ફ્રેન્ક ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. અધરવાઇઝ ઇફ યુ નો read literature and physics, especially science માં તમે ઊંડા જાઓ તો these are set of random events. અર્થ ઉપર લાઈફ થવું એ પણ એક sort of random event છે. અધરવાઇઝ અર્થ ઉપર લાઈફ થાત પણ નહીં, who knows, right? But then life thai gradually organisms evolve thai and somehow we became human beings who have the ability to think about all of these things. Otherwise to universe એ કઈ લોકોના માટે પર્પસ બનાયા હોય એવું બધું તો ફિઝિક્સના પ્રમાણે નથી. But then we have to make meaning out of it. આપણે કઈ એવી એ મોરલ લાઈફ પણ નહીં જીવી શકીએ કે ઠીક છે મર્યા તો મર્યા જીવ્યા તો જીવ્યા. No. We have to find meaning. Okay, આપણે જીવીએ છીએ તો કેમ જીવીએ છીએ? Why are we living? What is it that we want to achieve? What is it that we want our people, our family, our country, our humanity, our living beings to achieve? What is the direction in which we want to move forward? The questions. So some sort of high level purpose, very important. Now when you imagine, say આજની જનરેશનના જે આપણે આઈડિયલ્સ લોકો માનતા હોય છે, for example person like Elon Musk or let's say Facebook Mark Zuckerberg, તમને શું લાગે છે આ લોકોના પર્પસ લાઈફના એવા હતા કે મારે બિલિયનર થવું? આવા સુપરફિશિયલ પર્પસ ના હોય. ટુ બી ફ્રેન્ક પૈસા કમાવાનો એક સાઇડ ઓબ્જેક્ટિવ હોય.
પૈસા કમાવા, that is not higher purpose, but they actually work on bigger questions. For example, Elon Musk is working on that how can humanity get settled into a planet like Mars. So how can we have life outside of the earth? That is a bigger question. Zuckerberg when they were, so this is very apparent from their all the discussions that they have. How can we connect all the human beings on any platform, right? How can we socialize internet? So those are the bigger questions that they are working on. પૈસા તો એને ફોલો કરે છે, money is following that bigger vision. So that is what we have to find. તમે લાઈફમાં એવું વિચારશો કે ઓકે મારે બિલિયનર થવું, એના માટે કંઈ પણ કામ કરું, તો એવી રીતે બિલિયનર નહીં થવાય. તમે બિલિયન લોકોના પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાના પર્પસ સાથે કંઈક કામ કરશો, and when you have that sort of solution which billion people are also convinced કે હા હા this is useful, ત્યારે જઈને you will get all the revenues and power and all of that. So your purpose has to be big, and that is important. For example, see, that is the reason why I put this Bhuvan's character, Bhuvan's face here, because Bhuvan no first scene તમે લગાનમાં યાદ કરો. Eventually I understand that story though most of you are knowing, right? Eventually the entire story. However, Bhuvanની જ્યારે વાત કરીએ એના characterની, એનો ફર્સ્ટ સીન જ એવો છે કે જ્યારે ગામના all the other people in his village, they are doing something or the other thing. કોઈ કાર્પેન્ટ્રી કરે છે, કોઈ પોતાના ફાર્મમાં છે, કોઈ ક્યાંક બીજે ઝાડ કાપે છે, લાકડા કાપે છે, આ બધું પોતપોતાના હાઉસહોલ્ડ વર્કમાં ઇન્વોલ્વ છે. ઓન ધી અધર હેન્ડ, ભુવન એક જંગલમાં છે, અંગ્રેજ જ્યાં શિકાર કરે છે ત્યાં પહોંચી પોતાના ગામના, પોતાના વતનના હરણને કે સસલાને બચાવવા માટે મહેનત કરે. So this first scene tells you that this person is different. This person has a bigger purpose. He is not just focusing on his life or his own family, કે હું ને મારા ફેમિલી અમે કમાઈ લઈએ, અમે સારી લાઈફ જીવી લઈએ. He is not that kind of person. This is a kind of person who thinks beyond himself, who thinks beyond his family, who actually thinks even beyond his village or other human beings. He's even concerned about the animals in his entire native village. તો એની પણ રક્ષાનું એ જવાબદારી લઈને કામ કરે છે. So that first thing itself tells you that this is a person with higher purpose. અને એ માણસનું જે લાઈફમાં ડિસિઝન્સ લે છે એ ઓર્ડિનરી ડિસિઝન્સ નહીં હોય. So this is very important to understand કે લાઈફમાં તમારી ઇમ્પેક્ટ તો થાય જ્યારે તમે પોતે અમુક લેવલના પર્પસ તમારા માટે સેટ કરો. And leading to that is also this belief in your, see, unfortunately India માં આપણને એટલા બધા લોકો મળી રહે, even when you have some higher purpose, because higher purpose a practical, એના ક્લિયર રસ્તા ના દેખાતા હોય કે ઓકે એક અલ્ગોરિધમ નથી કે step 1 step 2 step 3 and then you will reach at this point. એવું નથી હોતું. There is a lot of uncertainty. અને uncertainty હોય a lot of things which are beyond your control. તમારા હાથમાં પણ નથી હોતું. અને એવી બધી સિચ્યુએશનમાં એટલા બધા નેગેટિવ ઇનપુટ્સ મળતા હોય, કે આ તો ના થાય, યાર તારાથી ના થાય, તું તો કશું નહીં કરી શકવાની, રાઈટ? આ બધા સ્ટેપ, બીકોઝ આપણામાંથી તો કોઈએ નથી કર્યું. આટલા બધા ઇનપુટ્સ નાનપણથી મળતા આવ્યા હોય. લોકોના ઇન્ટેન્શન ના હોય એવા તમને ડિમોટિવેટ કરવાના, પણ લોકો પણ એમના લિમિટેશન્સમાં જીવતા હોય ને. એવરીબડી, આપણા ફેમિલીના લોકો, આપણા ટીચર્સ, આપણા બીજા બધા આપણી જે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં હોય, એવરીબડી ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ ધેટ લિમિટેડ લાઈફ એક્સપોઝર. તો એ લોકો પણ એમના ઓફકોર્સ ઇન્ટેન્શન એમના સારા હોય કે તમારું હાર્ટ બ્રેક ના થાય એના માટે કદાચ કહેતા હોય, પણ એના કારણે ઓલરેડી આપણને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એટલા બધા નેગેટિવ ઇનપુટ્સ મળ્યા હોય which can shake our belief.
એટલે મોટા ભાગના લોકો આપણી આજુબાજુ જોઈએ, people do not live with high purpose life. Why? Because they are so afraid કે એનો અર્થ જ નથી એવી રીતના લાઈફ જીવવાનો, કારણ કે નથી થવાનું. They have accepted that nothing will be done. They are incapable of doing that, the bigger things. For example, ઘણા બધા મારી સાથે પણ ફિઝિક્સ ભણતા હતા, પણ કોઈ પણ એવા ક્વેશ્ચન ઉપર કામ નતા કરતા કે ઇન્ડિયાને એનર્જી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેવી રીતે બનાવવું. Be there. People are very fattu. એવા કેટલા બધા લોકો, મારા કેટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ એન્જિનિયરિંગમાં ગયા. મેં પૂછ્યું કે ચલો એવી રીતે પોસિબલ છે કે આખા બિલિયન લોકોના આપણે હાઉસિંગનો પ્લાન બનાવીએ, કે પાઇપલાઇનના પ્લાન બનાવી શકીએ, કે પછી ફોરેસ્ટ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે, જેમાં ફોરેસ્ટ પણ વધે અને ફોરેસ્ટ એરિયા પણ વધે અને ડેવલપમેન્ટ પણ થઈ શકે. એવા એક ચેલેન્જ ઉપર nobody is willing to work. કોઈ ક્વેશ્ચનને કન્સિડર જ નથી કરતું. That is the unfortunate aspects. કારણ કે એટલા બધા નેગેટિવ થોટ્સ હેમર ડાઉન થયા છે, સો પીપલ હેવ કન્વિન્સ્ડ કે ના એટ ધ મોસ્ટ હું સારી રીતે આમાં 8.9 8 કે 9 જીપીએ લઈ આવું અને પાસ થઈ જાઉં ને મારી કોઈ જોબ ઢંગની મળી રહે, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટિંગ સેલરી 40,000 50,000 મળી રહે, દેટ ઇઝ ધ સક્સેસ. અરે શું ધૂળ સક્સેસ, દેટ સક્સેસ ઇઝ ઓફ નો વેલ્યુ ટુ ધ વર્લ્ડ. વી હેવ ટુ ચેલેન્જ અવરસેલ્ફ, ટેક અપ બિગ પ્રોબ્લેમ્સ કે જેનાથી not just India, globally, worldમાં આપણે contribute કરી શકીએ. So take up the bigger challenges, higher purpose, and believe in yourself. Believe in yourself, your ability. Work for it. 10 વર્ષ deliberate practice કરી તો જુઓ. રોજના 2 કલાક એની પાછળ મથામણ, right? What at the most શું થશે? You will not achieve that objective, but at least રોજના 2 કલાક આપશો પોતાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તો તમે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી તો જશો, right? That is still worthy journey. Even if you fail, your failure will be such spectacular level compared to your current level. So for example, what I do, I actually work on something. I want to improve learning experience, educational experiences of all Indians at least. That is the problem that I have set myself for. એના માટે હું રોજ કંઈક ને કંઈક મસ્ત હોઉં છું. And to be frank, it's not just me. I see a lot of people around me. ખાલી IIM માં નહીં, આજુબાજુ પણ હું ઘણા બધા એવા લોકોને ઓળખું છું who have taken big problems. અને એના માટે રોજ કંઈક કરે રાખે. That is a journey worth living, worth taking. And eventually, wherever we reach, that will be still incredibly beyond our imagination. કે અત્યારે કરન્ટલી જ્યારે તમે હારીને બેસી જાઓ એના કરતા એ જર્નીમાં તમે કંઈક ઇટ વિલ બી ફેસિનેટિંગ લાઈફ વર્થ લિવિંગ. જ્યારે તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સની જોડે, બાળકોની જોડે વાત કરશો, તમારી આવનારી જનરેશન જોડે વાત કરશો કે ઠીક આઈ ટુક ઓન ધીસ બિગર ચેલેન્જ, કે ઇન્ડિયાને ધારો કે ફિઝિક્સ, ધારો કે હાઈ એનર્જી ફિઝિક્સમાં ભણ્યો હોઉં તો મેં લીધું હોય કે ધારો કે ઇન્ડિયાને એનર્જી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કેવી રીતે બનાવું, દેટ વોઝ ધ બિગર પ્રોબ્લેમ આઈ વોઝ વર્કિંગ ઓન. આઈ કેપ્ટ વર્કિંગ. એના માટે ન્યૂઝપેપર આર્ટિકલ્સ લખવાના હોય તો એ પણ લખ્યા, એના માટે ગવર્મેન્ટના પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ્સ લખવાના હોય એ પણ લખ્યા, એના માટે લોકો સાથે વેબિનાર કરવાના હોય એ પણ કર્યા, એના માટે વોટ એવર ઇટ ટુક આઈ ટ્રાઈડ ટુ ડુ ધેટ. બટ ધેટ જર્ની વિલ બી સ્પેક્ટાક્યુલર. You will be really proud of yourself. Actually, you did something. And finally, એના related જે બહુ important factor છે, you have to surround yourself with other greedy people. એવું નથી કે દુનિયાનું બધું તમારા માથે પડવાનું છે, right? It's not like that. તમે to be frank, આપણે કંઈ એવા કંઈ ખેરખાઈ નથી કે આપણે બધું કરી શકીએ. બટ તમે તમારો પાર્ટ કરો, આપણે આપણો પાર્ટ કરીએ, પણ આપણી જોડે એવા લોકોને પણ કોન્ટેક્ટમાં રહીએ. એવા લોકો, we have to surround ourselves with such greedy people. Greedy in the sense who are committed to bigger cause and for long term, who are passionate about this bigger cause. So have some friends like that. So that matters a lot. Your peers matter a lot. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કયા ફ્રેન્ડ્સ તમારા હોય. અને એવા ફ્રેન્ડ્સ તમારી જોડે હોવા જોઈએ જે લોકો they don't have to have the same purpose. For example, મારી જોડે મારા જેટલા પણ ફ્રેન્ડ્સ છે બધા ડિફરન્ટ એરિયાઝમાં છે.
They all are, hardly anybody is in education area, but they are also passionate about the things that they are doing. Some are government school teacher. For example, મારો એક ફ્રેન્ડ છે એ સિદ્ધપુરમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં ટીચર છે અને જે પેશન સાથે ભણાવે છે, ઓકે, જે પેશન એણે એના સ્કૂલના બાળકોને he prepares for technology, he prepares them for English, અને જે કોન્ફિડન્સ સાથે એ બાળકો તમારી જોડે વાત કરે, તમને લાગે અહીંયા ટોપમાં ટોપ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ હોય ત્યાં પણ તમને આટલા તૈયાર સ્ટુડન્ટ્સ ના જોવા મળે. એ કામ એ સિદ્ધપુરના નાનકડે એક ગામમાં, ત્યાં નજીકનું એક નાનું ગામ છે, ત્યાં કરી બતાવે છે. એનાથી મને એનર્જી મળે છે અને હું જે કામ કરું એનાથી એને એનર્જી મળે. સો ધીસ સોર્ટ ઓફ પીયર ગ્રુપ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે તમને પોતે જ્યારે હું એવું નથી કહેતો હંમેશા યુ કેન બી મોટિવેટેડ એન્ડ યુ કેન બી ચાર્જ. તમારા ડાઉનફોલ્સ આવશે, યુ વિલ ઓલ્સો ફીલ ડિપ્રેસ્ડ, કારણ કે આટલી બધી રિજેક્શન્સ મળે, નેગેટિવિટી મળે, યુ ઓલ્સો ફીલ ડાઉન. બટ ધીસ સોર્ટ ઓફ પીયર ગ્રુપ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એનાથી યુ કેન ઓલ્સો લિફ્ટ યોર સેલ્ફ અપ. ત્યારે ઘણી વાર મારું પણ મોટિવેશન ડાઉન થાય કે યાર આ તો કંઈ પણ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિરીઝ ઓફ રિજેક્શન્સ આવે પોલિસી સર્કલ્સથી, જે કંઈ આઈએસ ઓફિસર્સ હોય કે ગવર્મેન્ટમાં જે કંઈ હોય, નો વી ડોન્ટ કેર અબાઉટ વોટ એવર વર્ક દેટ યુ આર ડુઈંગ, અમે તો જે રીતે કરીએ દેટ ઇઝ હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ફંક્શન. So yeah, I also feel depressed. I also many days I feel that okay, આ તો બહુ જ કંઈક અર્થ નથી, there is no meaning. જે કંઈ કરે છે, it is redundant. However, when you see other people, your friends like this, who are also living for some bigger purpose, who are also struggling, who are actually also doing all of this, you also get energy. Let us try again. Okay, take a break today, but tomorrow I'll again try again. That is the critical part. And it is not very well valued. આપણને રિયલાઇઝ અત્યારે નથી થતું. બાકી ટુ બી ફ્રેન્ક, તમારા ફ્રેન્ડ્સ જેવા માઇન્ડસેટ ના હશે ને, ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારું માઇન્ડસેટ થોડું એવું થતું જશે. This is very important realization. So surround yourself with people who are passionate about something, who have some higher purpose. એમની લાઈફમાં કંઈક કરવું છે. એવું ના હોય કે ઓકે ખાલી પડીકી ગયો ખાઈને થૂંકીને ફરવું, આખો દિવસ રખડપટ્ટી કરવી બાઇકની અને ઊંઘી ગયા. આવી રીતના ફ્રેન્ડ્સ હશે ને, તમારું માઇન્ડસેટ પણ એવું થતું જશે. યુ વિલ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ જસ્ટિફાઈંગ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ મિનિંગફુલ. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી ઘણી બધી આમાંથી પબ્લિક ઉધારના પૈસે જિંદગી જીવતી હોય, ઉધારના પૈસે જ then you have series of calls. હર રોજ બીજા ઉઘરાણીઓ વાળાના કોલ કરવાના, ઉલ્લુ બનાવવાના, જુઠ્ઠું બોલવાનું, આવી રીતની લાઈફ જીવી તો શું લિટરલી યુ આર બોજા on rest of humanity. Instead of that, what is wrong in having higher purpose life? So kaya friends rakwa, keva friends rakwa, peers keva rakwa, that is really important. Higher purpose life matter. So with all of this, I know that time pan thwa ayo che, and I also want to have some time for discussion, but then that is what I wanted to share today. Okay, world class thwa mate, it is possible, it is doable. હું મારી રીતના જર્ની કરું છું. હું ઘણા બધા લોકોને, I know a lot of people who are also striving, and eventually I know they will be world class in their areas. Many of my other colleagues, a lot of my colleagues are also, I see them on this sort of journey. Somebody will be a world class economist, somebody will be world class historian, somebody will be world class sociologist, somebody will be world class outstanding quantitative researcher. I see these people, I interact with these people. So હું એ લોકોનું શું હોય છે process, that is what I am sharing with you. So I really hope that you take this very seriously. You also identify your ikigai, okay, and then start working on your deliberate practice. અઘરું છે, okay. જે વસ્તુ ના આવડતી હોય, જે વસ્તુમાં સમજ ના પડતી હોય, જે આપણા લિમિટેશન હોય, એની ઉપર કામ કરવું, it is difficult, but then start working on it. Start improving yourself, strengthening yourself. It just takes 10 hours a week, but eventually you will be sort of at a great sort of at a place, right? So that is what I wanted to communicate.
I will just to, okay, I think Ajay has requested me to unmute. Okay, let me do one thing. Okay, so one just lastly, this is the 5 things that once you identify your ikigai, you're also on some deliberate practice mode. And when you identify your higher purpose and surround yourself with people who are also equally committed to their higher purposes, eventually, for next 5 years, 10 years, you can be world class. તમને પણ realization નહીં થશે. Within 5 years, and just trust me, if you stick on this, so within 5 years, Indiaની best જગ્યાઓથી તમને લોકો request કરવા મળશે that hey, because you would also not realize that at national level you have become an expert if you stay on this, and at 10 years global expert, right? So with that, I will stop here. Thank you so much for your participation. Of course, corporate questions or concerns, and I'm happy to take. I'll be here. Thank you. Thank you, Kathan sir. તમારું જે લેવલ આઈએમનું છે એ તો અલગ જ છે, પણ આજે તમે એકદમ લેવલ ડાઉન કરીને અમારા સ્ટુડન્ટ્સને જે એક્સપ્લેન કર્યું છે બહુ સરસ રીતે સમજાય રીતે સોફ્ટ લેંગ્વેજમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. નાઉ it's time to interact with the personality. If you have any question regarding this, then you can ask in the chat box also. Hello. Yeah, everyone. So I think currently we have almost more than 165 participants. So I'm definitely sure that there will be some comments, some questions. So you can write that in the chat box. I will be reading. And Baki, if you want to ask, you can also ask. I'm totally fine with that. Okay. Now I request our head of the department, Professor Arvind Bajaj, for word of thanks. Sir, આપણે કથન સર. Yes. અરવિંદ બજાજ સર ને જરા અનમ્યુટ કરજો. Yeah, I think everybody can unmute. Okay, sir. Hello, everyone. Yes, sir. Can you hear me? Yes. Okay. On this occasion of webinar on identifying and living with a purpose, myself, Professor Bajaj, I'm privileged to present a vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to congratulate all the participants and give my compliments that we had a very good time together listening to Professor Kathan. Now, I just give a sense of duty to fulfill the job that has been given. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Dr. Hitendra Patel. It is a matter of utmost satisfaction and pride that Dr. Patel is a past student of this college where we are serving for a long time. So I from bottom of my heart, I thank you, sir. And you have been very kind to spare your valuable time and say a few words of inspiration to our students and the gathering. Then, of course, it was Dr. Kathan Shukla. I would say he just was an excellent in his speech, and being a physicist, it touched to our department most also, because the way he systematically elaborated and in his speech, he connected with the students in such a fantastic way
and which serve the purpose. And I would like to thank Dr. Kathan Shukla for his excellent effort. And in his speech, as we everyone listened, that he tried to elaborate on certain points which we should all remember, like for being a successful person in your field, that identifying your area of interest and then deliberate practicing, like Sachin Tendulkar, and living with a purpose, doing whatever you do with a purpose, and create an ambience around you which is always conducive to your goal. So these are the crux of things that he talked about. Thank you very much, Dr. Shukla, once again. I would also like to thank the principal, in charge principal of this college, Professor D.B. Patel, and he also belongs to Department of Physics, and coordinator Ajay Majetia is also my colleague in Department of Physics, for making this program happen and doing everything. And I would also like to thank management of this college for always, cooperative and give inspiration to conduct such programs. I would also like to include my sincere gratitude to Khyati Modi and Kunal Bhavsar, being a technical support and ensuring that this program goes on smoothly. Last but not the least, I would like to thank all the participants, students who were such a disciplined gathering, and they have now learned this protocols during this, done to attend such webinars in this tough time. And finally, I would like to thank once and all, and I would like to thank Almighty God as well, keeping us healthy and fit in such a tough time. Thank you all. And also, just one last remark I would like to make, that I would request Dr. Hitendra Patel and Kathan Shukla to be connected to this college, be in touch with the college in future also, and they will continue, and I hope they will continue their cooperation in future also. Thank you everyone. Over to Dr. Majetia. Yes, sir. Thank you very much, Bajaj sir, for a vote of thanks. Thank you, everyone. Now it's time to end the session. Thank you, sir. All right, thank you again, everyone. Have a great weekend, and then stay connected. Wishing you all the best for living a very purposeful life. Thank you so again. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. Bye-bye.